abamu mpulira bagamba nze siri wa byabufuzi kitegeeza nti oli musiru. Newankubadde omulimu gwe twewa tegunakutuukirira naye tegubadde gwa bwereere. Temulowooza ti mwami Museveni ono gw'olaba ayogera byatakyamanya nti ye Museveni oli yasooka. Entalo zaayiseemu ze tumuyisizaamu nga tunyeenya era kati waali. N'olwekyo mbasaba era okukolera awamu sizze ku Unity Platform ku lwa ofiisi yokka, njagala tutambulire awamu ffenna bega ku bega. The quote of the day for me is, if you don't care about the politics of your country, then you is a fool. Mukimanye nti okununula eggwanga kituuka katako abaana ba Uganda fena. People power, people power, our power. Mukongeremu bali abaleka akatuli ku mutwe bekwate mu byenda. People power, people power. Waliwo abali bagamba ntuli muyaga. And I said, if NUP is a whirlwind, I want to be part of that whirlwind. Webanga muyaga nja kuba ya kitundu kiyamyaga guno okukola bino ebyannaggwano. Kansala oyo, Mr. President. Yakkizaako banne ow'embuya. Ne boddayo omusajja wa Kabaka. Eggwanga lino bantu batono nnyo batuwe bati. Kati ffe abangi okusigala nga bakyatuwanga ebbanga lino lyonna balina okutukutulamu bitundu bingi nnyo ate oba oliawo tube nga twekuba ffekka. Mu kifo ky'okutunuulira eyatuteeka mu mbeera eno ng'otunuulira munno omuwambe nti ye mulabewo. Simanyi tuli ffenna. Bwe tubanga tuli akuwangula omulabe n'olwekyo tulina okwegatta tusigale nga tuli kitole tulwanire wamu bega ku bega okutuusa lwe tutuuka gye tukola ki kyetulaga. Era nga tuwangula ebyo buli omu mu ffe kiraga nti alina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi. Tolowooza nti tujja kuva mu mbeera eno kubanga pulezidenti Kyagulanyi alina kyakoze ye ng'omuntu yekka. Naawe olina obuvunaanyizibwa okubaako kyokola ki. Buli munnayuganda abamu mpulira bagamba nze siri wa byabufuzi kitegeeza nti oli musiru. Bw'oba toli wa byabufuzi kitegeeza nti oli musiru just. Kubanga omusolo gw'osasula ani agugereka byabufuzi. Omusolo gw'osasula kyegukola ani akisalawo byabufuzi. So bw'ogamba nti siri munnabyabufuzi oyo manya bumanya nti ono musiri awedde emirimu. So buli omu, let everyone, whether you are civil society, the struggle we are on is not a partisan struggle. Olutalo lwe tuliko lwa kufuna eggwanga si lwa kulwanirira bibiina leero. Simanyi tukitegeera. Leero lwa kufuna ki? Eggwanga nabagambye kuva 1900. Kuva 1900 na leero ng'eggwanga teriri mu mikono gyaffe. So olutalo olusooka missoni yaffe yakuddamu kufuna ki? Gwanga mu ngalo. Bwe tufuna ggwanga ebirala byonna bijja kutereera. Tusooke tufune eggwanga. So bassebo ne bannyabo oba oli munnaddiini era njagala obubaka buno bugende eri bannaddiini bonna.
banaddiini bonna kibakakatako okubanga bali ku mwanjo mu lutalo luno, kibakakatako butereevu kubanga abasumba ba Katonda bonna baba ddoboozi lyaki? Ddoboozi ly'abantu abatalina ddoboozi. Be balina okusitula eddoboozi ery'abatalina ki? Ery'abatalina ddoboozi. So abasumba, ba bishopu, ba pasita, baani balina okubeera ku front line y'okulaba nti Uganda eddamu nefuna emirembe, bannansi ne baba bannannyini ggwanga lino. So ffenna tulina obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa obwo ekikulu ennyo buli omu kyatandikirako, laba nti munno atanategeera mission nti omubuulira n'akola ki? N'agitegeera. Laba nti buli omu amanya mission yakununula ki? Ggwanga. Ategeere ti ye mission gye tulina kununula ggwanga lyaffe, era omunyonyole nti kisoboka, era ekyo bwe tukiyitako nabagambye nti eggwanga lino tetujja kulinunula nti kubanga batufuze nnyo kati batusonyiwe ne batuleka. Tulina okulwana, tulina okukola ki? Tulina okulwanira eggwanga lyaffe, era abalwana bonna bazimba ebibinja. Abalwana bazimba ki? Towangaala wekka nti nze ndi wano njagala nkyukakyuka. Beera ku ekibinja mwokola ki? Mwogwa nga kibinja ekyo kirina mission yakununula ki? Ggwanga. Tuzimbe ebibinja, era enzimba y'ebibinja abakulembeze bano bonna bwe buvunaanyizibwa, era babadde bandaga nga bwe beetegeka okulaba nti ebibinja byonna bikola ki? Bizimbibwa. Era ngenze ndi mumativu nti chairman Nyanzi ne ttiimu ye n'abalala bonna mulimu bagwina mu ngalo ogw'okulaba nti ebibinja bikola ki? Ebibinja bizimbibwa. Bye tukola okulwanira ensi yaffe, bwe mbanga mu lutalo luli lwe twalwana olw'ensiko saafunamu kintu kyonna, naye ekyentwala kikyaliwo ekitanaba kuvaamu ke kawaayiro namba 3 mu ssemateeka, article namba 3 mu ssemateeka ya Uganda etuwa obuyinza butereevu okwaŋŋaŋŋa oyo yenna alinnyirira ssemateeka n'amateeka gaffe, kumwaŋŋaŋŋa mu ngeri yonna gye tulaba. We have power from the Constitution to fight by all means okulaba nti abalinnyiridde ssemateeka, abatulugunya abantu baffe, ababuzizzaawo abantu baffe, abatta abantu buli lunaku mu bumenyi bwa ssemateeka, nti abantu abo tubajjawo mu ngeri zonna. Tukkirizibwa. So bwe bakubuuza nti bino obikola ng'ani, ogambe article namba meka? Article namba 3 yatuwa obuyinza. So basebo ne banyabo ng'amaliriza ebigambo byange, njagala okubategeeza nti abo bonna abafudde, ate bangi bw'obala kuva emabega, bangi nnyo bayitirivu abafudde,
Lists ezo zolaba buli kibiina kiri mu lisiti ey'abakoze eki ey'abafu ababuze abakoze eki. Njagala kubategeeza ng'amaliriza nti n'abafudde n'okutuusa kati newankubadde omulimu gwe twewa tegunakutuukirira naye tegubadde gwa bwereere n'okutuuka kati waliwo we tukola ki waliwo we tutuuse. Temulowooza ti mwami Museveni ono gw'olaba ayogera byatakyamanya nti ye Museveni oli yasooka. Entalo zayiseemu ze tumuyisizzaamu nga tunyeenya era kati wali abantu baffe tebafiiridde bwereere. Gavumenti gye tulwana nayo njagala kubakakasa nti eyuuga ngeri gyeteyuuganga eyuuga. Era omulimu gwaffe ogusigadde si gwe munene nnyo. Mulimu ogusigadde mwenna mulina baganda bammwe abali mu bitongole bikuumaddembe oba ebyandibadde bikuumaddembe. Bonna abali mu magye abali mu poliisi abaliwa nabo bennyini bali bubi mu ngeri empitirivu ennyo era nabo balinze ffe tubeeko kyetukola ki kyetukola nabo ojja kulaba nabo ekintu nga bakiyingiramu nga kikola ki nga kiggwa. Abaali ab'ebweru nga bawanirira mwami Museveni era abaamutuleetera okutulumya negyetutuuse ab'ebweru abamutaddemu ssente abamutaddemu emmundu abamutaddemu ki nabo we tutuukidde wano balaba nti kino tekikyasobola kuwagirwa. Nabo kati bakola ki? Nabo kati bakisembera wala. Bakisembera wala. Era ndowooza mwawulira World Bank gye babadde beewola naye yataddewo ki? Akasumuluzo. Muwulira abantu be babadde bagenda kusuumula mu Amerika nti baagoowa nabo wiiki eno baakoze eki? Kasumuluzo nako baakatadde. N'ebirala bijja kuddako. Ekikulaga nti n'ab'ebweru bamaze okulaba nti kino tekikyalina kye kikola ki? Tekidda. Ate oba atandise n'okuleeta oli mutabanyi we. Era aba-NRM ndowooza batuufu kubanga nawulidde aba-NRM nga bagamba nti ate waakiri muzeeyo. So bino byonna bubonero obukulaga ti ekiseera kikoze eki? Ekiseera kiweddeyo. Ffe tukyabaleesewo obuteetegeka bwaffe. N'olwekyo mbasaba era okukolera awamu sizze ku Unity Platform ku lwa ofiisi yokka. Njagala tutambulire awamu ffenna bega ku bega. Atayagala okwegatta ye mulabe wa Uganda. Atayagala okwegatta ye mulabe. Tujja kutambulira wamu ffenna mu buzibu mu mirembe. Tujja kutambulira wamu ffenna tununule eggwanga lyaffe insha Allah. So mwebale nnyo mwebalire ddala
omukama bampeera obuwanguzi musigale nga mukolera ddala emirimu egy'amaanyi. Beebale nnyo People power. People power. Our power. Mukongeremu bali abalika akatuli ku mutwe beekwate mu byenda. People power. People power. Our power. Mbategedde nnyo. Mr. President, when you first invited us here sometime last year to make it known to all and sundry that the NUP will be housed here, I made the remarks in the boundaries of we are no longer a whirlwind. And I said, if NUP is a whirlwind, I want to be part of that whirlwind. Webanga muyaga nja kuba ya kitundu kiyamega guno gukola bino ebyannaggwano. Ndowooza akakalogojjo kawedde, Mr. President. Whoever thought that NUP is a whirlwind was hallucinating. Or abo baali balogootana, it's no more. But we know, Mr. President, that there were words derived from envy. Omanyi bannaffe bali ne renti tibasasula babagoba ne muli abeena ale bwasasula na renti era manyi bwabadde bujja. You see, yesterday the president was very angry about the actions of the regime stopping us from accessing our premises. But I calmed him down. I told him, look, Mr. President, the Monitor newspaper on Tuesday published an article on its front page, namely that 30% of Ugandans hover between insanity and madness. And I contend that that sample was taken from the SFC and the police, of the 30%. And a part of it from sections of the Aero Brigade. Ebitundu asatu ebyabalalu bye bayogeddeko mu monitor bireka okubanga byavuddemu abo abajegaavu. Tosobola kubanga obwongo bwo buli wamu n'olemesa ekibiina ekiwandiise mu mateeka okuggulawo ekitebe kyakyo. In the wisdom of General Museveni, as long as in some miles away from here we cannot be around. We are one big country and all of us can fit in this one country. We want today and onwards to send a strong message to General Museveni and his cohorts that we shall be in Uganda, we shall do what we shall do as Ugandans. We don't need his permission and approval. We shall do it regardless. Mr. President, you gave me opportunity to lead the team in Parliament. The team is out of Parliament, and the Parliament is closed for that endeavor. We raise the threshold of demands to General Museveni and his murderers. Abaana abo tebafira bwemage. We are going to demand until there is full accountability and justice. Mr. President, waliwo musajjawo jangu emirire wano wakati olyangu. Jangu President yakulabe. Tulula wali nguza kwa dolo kusaku. Council oyo, Mr. President.
Yakkizaako banne ow'embuya ne boddayo omusajja wa Kabaka mu busungu obungi yayisizaako banne kibooko ng'abalanga okukola ebyobujega. Comrade Kabako amazike gakuweddeko n'abyo gabaawo. If it means whipping my members of parliament to be in line, I'll whip them like they did. They have no choice. That humble gentleman carried with him a non-wavering spirit that we must carry from today onwards in our work. Mr. President, this place is not just the headquarters of NUP, but is the spiritual headquarters of the People Power Movement from today onwards. Sikitebe butebe kya kibiina naye kyentabiro y'omutima gwa People Power ogutakola ki ogutafa okuva n'olwaleero. We shall therefore be gathering here to really recall, arouse that spirit that never said that spirit, a spirit of unity, of sacrifice, of nationalism, until our nation is recovered from the jaws of the tyrant. Mr. President, I want to thank you for your leadership, for the sacrifice, to really that has brought us this far, because it's been a struggle of sacrifice. Twandikozeemu ebyokwejarabya, twandikozeemu ebyekyejo, but this spirit that really is enduring that has brought us this far. I want to pledge to you on behalf of colleagues in the parliament that this spirit will not die, that they will continue to mobilize, to sacrifice until common sense returns home. This is our country. We have only one country called home. Basabo ne banyabo, bino ebizimbe birungi nnyo, nemmwe bisenge ebisinga obugumu okusinga bino ebya sementi. Once your spirit is strong, it's stronger than any wall around us. Ebisenge mwe bitambula, these are stationary walls. You are moving walls. Musigale nga muli bisenge ebitaakiriza ekyo kye mukkiririzaamu, ebirwanirira bannammwe, ebitagooka, ebitakkiriza kutiisibwatiisibwa. Mukolere wamu, muwuliziganye, muyambagane, muwabulingane. Otujja okuzimba omutima ogwo ogwa People Power ogutafa. Mr. President, Bawulidde. Mr. President, it's not my day. I would like to take the honor to invite you to come and address the nation. People power, our power, NUP, everywhere. Please take your seats, ladies and gentlemen. The quote of the day today, for me, the quote of the day. And my brother Norbert, I want you to print this on a t-shirt for me. The quote of the day for me is, if you don't care about the politics of your country, then you is a fool. Norbert, njagala nkolere t-shirt eyo nange nyume. If you don't care about the politics of your country, you is a fool. Dash Dr. Kizza Besigye. Thank you very much. Bw'oba tofaayo ku bukulembeze bwa ggwanga lyo nga tebikwatako, nga tofaayo ngeri gy'okulemberwamu, nga tofaayo oba waliwo amadwaliro oba tewali, nga tofaayo misolo gy'osasula kyegikola, then oli mugwagwa. Thank
Thank you very much, Dr. Kizza Besigye. Mukimanye nti okununula eggwanga kitukakatako abaana ba Uganda fena era bwe bw'otunuulira ensi yo n'osirikireyo oliddemu ensi olukwe n'abo abakulwanirako gwe n'osirikira gy'oli obeera obasaddaase ono omusajja tumutabuti naye nga twakuŋŋanye ebigambo bye tubadde nga tuyimba ebbanga lyonna Dr. Kizza Besigye abisqueezize mu slang emu mu quote emu quote eyo njagadde njogere na mu luzungu lwa street. If you don't care about the politics of your country, you is a fool. Not you are a fool kubanga bogamba you are oyinza otutwaliramu fenna. No, you is a fool. Gwengo omuntu. Our distinguished guests, particularly the giant of the struggle for freedom in Uganda, Dr. Kizza Besigye, Madam First Lady, Dr. Miriam Matembe, the Lord Mayor of Kampala, the Secretary General of FDC, my brother Kaija, the Deputy Presidents, Honorable Mpuga from Central, the Honorable Jolly Mujisha from West, the Honorable John Baptist Nambeshe from East, the Secretary General, Honorable members of Parliament present here today, the councillors and all other leaders, the National Executive Committee of the National Unity Platform, honorable leaders of political formations present here today, John Kendu Chamsi, the man, Saddam Gaida from Jema, from PPP, Mzee Chibirige Mayanja from Jema, and all other leaders present here today. The foot soldiers, our gallant foot soldiers, brothers and sisters, ladies and gentlemen, I greet you today in the name of the Almighty God. I also greet you in the name of the struggle for freedom and democracy in Uganda. I want to, in a very special way, welcome all of you to this new home of the National Unity Platform and the People Power Movement. Brothers and sisters, it is in order for all of us to say, Ebenezer, for this far that the Lord has brought us. In the beginning, many naysayers dismissed us as a mere wave. They said we would, cease to exist in a short while. But I responded to them at that time, and I still respond to them now, that we are here to stay because we are the National Unity Platform. I thank the people of Uganda for believing in the message that we carry, for trusting us, and for voting us into numerous offices. But most importantly, I want to thank the people of Uganda for getting involved and taking an active role in this struggle that we are all involved in to free our country from tyranny. I want to thank the leadership of this secretariat, headed by the able Secretary General, Comrade David Lewis Lubongoya, and the entire team for working under pressure to make this day possible. Thank you very much, comrades. Thank you for taking pressure, not only from me, but from all over, all the corners. Thank you very much for being my shock absorber. And thank you very much for taking the pain that should have been taken by so many people. Please know that we appreciate you and we never ever take you for granted. I want to thank the elected leaders, especially our members of parliament, mayors, councillors, and all our leaders, but very especially the members of parliament. Friends, it is mainly because of you that we are here today, and I want you to know that. It is
largely because of your contributions, financially and otherwise, that we have kept going, and we are confident that we shall keep going. I want to thank our gallant foot soldiers who have always been on the receiving end of the brutality, the beatings, the prison and the abductions. Thank you very much for standing the pain that we cause by speaking truth to power. We salute you, brothers and sisters. I'm always passionate when talking about the foot soldiers because most of our dead comrades were foot soldiers. Most of the missing people you see were foot soldiers. Most of the political prisoners in prison today, the known and the unknown, are foot soldiers. And yet, most of the committed and solid comrades that we have in this struggle are foot soldiers. Thank you very much, ladies and gentlemen. I want you to know today that your sacrifice is never ever taken for granted. And I want to promise you today that your input and contribution will never go in vain. One day you will be proud of the things that you're doing today. I promise you that. One day is one day. I always say this to you, and I say it again. Dero kutoba, encha kuvimba. In a very, very special way, ladies and gentlemen, I want all of you to join me in recognizing and honoring Dr. Kizza Besigye. Allow me, sir, today, like many times in the past, I will not address you as Dr. Kizza Besigye. I will address you as President Kizza Besigye. Because we elected you and you won the 2016 election. So you are president, my president, and president of so many people who elected you in 2016. For the last 20 years, ladies and gentlemen, this giant that we have in our midst today has endured persecution, dehumanization, humiliation, all at the cost of all of us. He has been betrayed by comrades that he has trusted most. He has gone ahead to inspire many of us. Doctor, I stand here before these people mainly because of the challenges that you gave me. You will allow me, Doctor, with your permission, I'll tell these people a story. One day, nakuchalira eruzira ngawakuwanise emida. And you challenged me. You said, in our age, wali Dr. mulungi nnyo, ngokola sente zo, osobola okukolera mu nsi yonna yonna. But because of the pain that you had for our country, you got into the struggle, which was even more dangerous than the one we're involved in today. So it's because of you that I felt the challenge and I rose to the occasion to do what I'm doing and be sure that it will not end on me, but I will continue that legacy and push it down so many generations to come. We salute you very much, sir. And may God grant you a long life so that one day you see your dreams come true through many people, including myself. Ladies and gentlemen, in the same way, I want to honor those senior comrades. Many of them, you've seen them here. Mzee Chibirige Mayanja, Mzee John Kendu Chamuzi, and many others that went to pave way to movement of change that has never stopped and will not stop until Uganda is free. Comrades, although we are today in a celebratory mood, balaba mwena muli basanyufu, muli mukujaguza, muli mukweyagala, obanga muli waka. But allow me to request you today to use this day not just to celebrate but to reflect. Onakulayo tetulukozesa kujaguza bujaguza naye tufumiitirize tulowooze waje tuvudde bikiri tuyisemu na wawe tuli. We are certainly not where we used to be,
I mean, we are not where we want to be, but we are not where we used to be. Dr. Besigye yachogeddeko bulungi nti kyetwayagala si kye kiriwo naye ate we twali si we tuli tulina we tutuuse tusi nti ne Musaba kati atya n'okutya okubeera mu kitundu mu mayiro 10 okutulinaana agenda kutuuka ekiseera ng'atya okubeera mu ggwanga lyerimu naffe adduke. So today, I want us to use this day to meditate, to reflect, to think about the reasons why we got into this struggle. Mulowooze lwaki twayingira mu bintu bino eby'obulabe, lwaki twewaayo era lwaki tukyagenda mu maaso. Why do we paint the walls with fallen comrades in the far past and in the recent past? This should be a day for us to think about this journey, which has been a journey for not only liberating our country, but to transform it into a country that we can be proud to call home. Twagala just kugoba bugobi Museveni, no. Twagala kukyusa ensi yaffe nga tukozesa ebyobugagga by'ensi yaffe ne ssente z'omusolo zettu waffe kennyini tukyuse Uganda yaffe tugifuule Uganda eyeyagaza, Uganda ne bakadaama gye bajja okukomawo baleme kwagala kuddayo. That is the country that we want, ladies and gentlemen. We got onto that journey, and it has been a journey of pain and sacrifice. It has been a journey of constant lessons, a journey of constant growth, and we thank God that we are here today. So as we open this place, as we open this new headquarters, ladies and gentlemen, I request all of us to avoid having that sense of arrivalism, of completeness, because we are not there. It is not yet Uhuru. The job is not completed. Temberanga wano ne mulowooza twatuuka, temberanga wano ne muvimba. No, tetunnaba yadde okutunda kamu katundutundu k'olugendo gye tugenda. May this headquarter, ladies and gentlemen, be a monument for the struggle for freedom. A monument of all those that have come long before us, that have contributed to this struggle that we are leading today. And may it be a monument for those that have paid the ultimate price with their lives for the freedom of this country. Ebifaananyi awo ebyo twabiteekaawo bibeerenga bitujjukiza buli muntu yenna kufa abali wano n'abo abali ewala aligezaako okwagala okwesiruwaza. Tusaba atunenga kwebyo ebifaananyi amanye nti waliyo abaawaayo buli kye balina na buli kye bali okulaba ng'eggwanga lyaffe lino lituuka gye lirina okutuuka. If there's anything to guide us, let those noble memories guide us, ladies and gentlemen. There's Comrade Yasin Kauma, Rita Nabukenya, Dani Cheyune, Banji nyo. They no longer exist with us physically, but they exist and they are tattooed on our hearts. We shall always remember them. We shall always salute them. We shall always respect them. We shall always think about them. So, brothers and sisters, again, I want you to know that what we are opening today, this, our new headquarters, is certainly not the best headquarters. Mwena mwalabe ekifaananyi kye twasooka okubalaga kya njawulo ku bizimbe bino bye tulina. Wano twali twagalawo floors na nyingi nnyo. So this is not what we want. We want it bigger and better than here. But this that we have should be seen as a command post for the struggle for the liberation of our country. For us and as NUP and all other forces of change. So, again, we must not relax. We must never ever relax. Tetuzikizanga, temuzikizanga bachali bange. Paka, nga tutuuse gye tulina okugenda. With the little resources that we receive compared to the challenges and problems that we have, this is what we've been able to put up just as a glimpse. Ngappa kubira tochi in a new Uganda. Chiche tusobola okukola
nga tusoloza sente z'omusolo nga tezibbibwa. What can we do with the taxpayers' money? All the trillions, what can we do? What shall we be able to do with the oil that we have in Uganda, with the gold that we have in Uganda, but most importantly, with the current taxpayers' money that we have in Uganda? So this is just a small example, ladies and gentlemen, and with the guidance of God and with your support, when we finally kick Museveni out, free our country, and we are in charge of your country. Man, oh man. Comrades, also in the spirit of unity, I want to use this opportunity not only to salute our comrades in the struggle that are with us today, but also to call upon them, like we are calling upon all of you, to embrace the spirit of unity. We can never do this alone. Na chibagamba olunaku lumwe bujiri mu 2017, was it 2018? Nabagamba nti ekibiina kyonna bwe kirowooza nti kisobola kyokka kyokka oba namunigina okuvonya Uganda eko okuginunula kiba kyerimba. Batuwagidde nnyo baganda bange, buli woyita bayimba National Unity Platform, bayimba People Power, naye tetusobola kikola ffekka, tulina kikola na buli omu. Ate sijja sibakulembeze bokka, abanaddiini, abasomesa, abalala abekolera emirimu egyabwe. Everybody has a role to play. I am very happy nti bannange mukoze omulimu gwammwe. Abaana ba boda simanyi bwe nnyinza beebaza, abasomesa simanyi bwe nnyinza beebaza, bamakanika simanyi bwe nnyinza beebaza, abayimbi bannange simanyi bwe nnyinza beebaza, ne bannabitone benna. Mukoze omulimu ogw'amaanyi. Let us continue working together, but most importantly, let us lead by example. Let us lead by example, ladies and gentlemen. Mwe abana ba People Power namwe aba NUP. Katonda watutadde atuchallenges bu challenges. This love that has been shown to us by our comrades is supposed to humble us. Okwagala kuno kubatuwadde tekugezanga kone kukuwanika amapaati wabula njagala kukukakanye. Njagala mmanye nti batuchallenges. Erense tunulidde bukulembeze ekibwe tu offeringa. First and foremost to promoting a unity. Dr. Besigye akyogeddeko, sisobola kiddamu kwenkana perfection gyakyogeddemu. Ne munzikirize nange nga teddobozi lyange ku bigambo bye nti omuntu yenna alwanyisa abalwanira eddembe okwatagana ye mulabe number 1. Mu preaching a unity. Ate omuntu yenna yena bw'alaba ng'omusana mumuwaanirize n'emikono ebiri nga mujanjudde bwe muti. Omuntu yenna bw'akeeranga ku makya n'alaba nti ddala ekituufu kye tulina okugobererwa, ekikyamu tekinagobererwa, mumwanirize. Togambanga nti nze ndikawo kadda, buli omu mumwanirize. Muganda wange Big Eye, in a very special way, I want to welcome you. This is our country. We are a young population and we can do so much. Thank you. Welcome, brother. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, my brother. So, as I conclude, ladies and gentlemen, ngamaliriza era buno obubaka njagala muwabuwa mmwe baganda baffe be tulina mmwe mu struggle. Njagala obbasaba okusookera ddala mumanye nti ffe tusobola bakulembera bukulembezi, ffe tusobola bakulembera bukulembezi, naye muyina omulimu munene nnyo ogw'okukola.
era ensonga eyo mukadde waffe Dr. Kebbi ajogeddeko. Temuddangaawo ne mutunuulira Kyagulanyi eka. No, eno struggle yaffe ffenna. So wano we tuli njagala mulabeewo ng'ewammwe, kubanga wammwe simanyi oba muntegera bulungi. Buli wojja wano feeling comfortable, buli wojja wano weyagalire mu kifo kino, naye era bw'obeera mu kifo kino njagala omwoyo ogw'obuvunaanyizibwa gukubeereko, obeere ng'omanyi nti naawe olina obuvunaanyizibwa bwe bumu ne Kyagulanyi bw'alina ku ggwanga lino. Frank Sente bagenda omutta si yali akulembera struggle eno. Rita bagenda omutta oba Yasini si yali akulembera struggle eno. Naye njagala omanye nti dictator Museveni kuba mutiitiizi nnyo, buli muntu yenna naddala mu abato, buli gwalaba ng'obwongo bwe bulabayo amutya nnyo. So njagala wano mulabeewo ng'ewammwe, but most importantly njagala mmanye nti Katonda gwawe ebingi ate amuwa obuvunaanyizibwa bungi. Nina essuubi mu biseera eby'omu maaso Mukama bw'aliba atuwadde obulamu. Nina ekirooto njagala nange enkomewo wano nga ninga Dr. Besigye, nga nze omu ku bakadde b'ekibiina, nga mukyaliwo, ng'abamu ku mmwe mwe bakulembeze, ng'abamu ku mmwe mwe ba president, mwe ba secretary general, mwe boogezi b'ekibiina. Njagala nkomewo wano nga wano waagaziwa nga mukoma eri, ng'ekitebe kikoma eri, nga kuliko n'essomero, nga kuliko n'ebisaawe, mwazikako n'ekyalo ne basambirawo omupiira. Njagala nkomewo wano ng'ekibiina kino kikyaliwo nga temwakitunda. Most importantly, njagala nkomewo wano nga kino kye kibiina ekikulembera Uganda. Kirinsanyusa okukiraba ekyo mu biseera eby'obulamu bwange, naye nga manyi kikyakola, manyi nti ekyo ekirooto kigenda kutuukirira, manyi nti olunaku lujja kukya nkomewo wano nange ng'omugenyi, ng'omu ku bakadde b'ekibiina, nga tukyali ku values ezimu, nga tukyali ku bigendererwa byebimu, nga tukyali ku nnono y'emu, nga tukyali ku mulamwa gwe gumu, naye kusingira ddala Katonda nga tukkiriza ng'omulamu ogwo tugutuukiriza mu bikolwa bingi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebale neyanza Madam First Lady. Thank you very much. Engeri gye banfuye akasente ebigambo byange bino kambikomye wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Banzijukizza era njagala nkibakakase ti mwe ba members, mwe abakulembeze, mwe bannannyini ba wano. This is not about Kyagulanyi. Era ebyapa bya wano ebisinga obungi biri mu mannya ga National Unity Platform. This is the property of the people of Uganda, courtesy of the National Unity Platform. Thank you very much, ladies and gentlemen, and God bless you. Yes, banzijukizza nti n'ebitannabera manya gaffe tebigenda kugira manya ga Joel Ssenyonyi, wabula bigenda kugira manya ga National Unity Platform. Thank you very much, ladies and gentlemen, for God and our country.